was widespread devastation. As a result of the devastation and a series of years in which there was unseasonable weather, natural disasters, including floods on the scale of the 1927 flood, and labor problems, many farmers in the area were reduced from the status of freeholders to tenant farmers. The great majority of Acadians living in Louisiana were uneducated, poor, and alienated from an increasingly modern, increasingly Americanized society. These Cajuns, as they were called, became an object of ridicule to the rest of the country. Dans la plupart des commentaires, aussi bien par les politiciens que par les journalistes, que par tous les gens qui ont observé les Cajuns, systématiquement, ils trouvaient que les Cajuns étaient paresseux et sans ambition. Et c'est intéressant de considérer pourquoi ils pensaient ça, parce que les Américains avaient comme une notion de l'économie qui était basée sur la progression, sur l'acquisition de beaucoup d'argent et de propriétés, alors que la grande partie des Cajuns, la plus grande partie des Cajuns, c'était simplement des gens qui étaient tout à fait heureux de faire leur petite ferme, donner à manger à leur famille, juste avoir assez pour faire la vie. The Cajuns were viewed as little different from the destitute immigrants arriving in America at that time, even though their families had been in Louisiana since well before the American Revolution. Much like the British over a century before, the Anglo-Americans felt that the best way to deal with the Cajuns was to eliminate their culture and to assimilate them. All over the world, there was this fierce nationalism that was causing countries to regularize language teaching and regularize social and cultural behavior. In America, you had Teddy Roosevelt saying, you know, there is room for but one language in this country, and that is the English language, for we must assure that the crucible turns out Americans and not some random dwellers in a polyglot boarding house. He was also saying things like, there's no such thing as a hyphenated American. There's no such thing as a French American or a German American or a Spanish American. If he said, if you feel French or German or Spanish, go home. You know, we have something new happening here. And this nationalist movement led to, you know, the well-known story in Louisiana of outlawing French in the schools at the same time as free, mandatory public education was made available for the first time in the history of the Acadians. So for the first time in their history, they find themselves obliged to go to school, and in the same motion, forbidden to speak French in those schools. The most profound change in Acadian society in the early 20th century was the result of the compulsory education law of 1916. Cajun children were ridiculed and beaten in schools in a systematic effort to eradicate their language. An entire generation of Cajuns was taught to believe that their French-speaking culture made them inferior to other Americans. These kids were being told at school that the language they learned at home was not only useless, it was a social problem. It was a stigma. J'ai été né à parler français. J'ai appris l'anglais quand j'étais à l'école. Je me rappelle comment m'a essayé de me commencer à morcer de certaines paroles en anglais que fallait je connaisse quand j'ai commencé l'école. Pour moi, c'était assez dur. Je n'aurais jamais pu apprendre ça. Je dis, maman, je pourrais jamais apprendre ça. C'est trop dur pour moi. Et on ne pouvait pas parler français naturellement sur la cour d'école si le principal nous attrapait. Mais on se cachait, on parlait en français entre nous autres, tu comprends? Si on voyait les maîtresses venir ou le principal, ouais, naturellement, on se taisait. C'est moi, mon père parlait seulement en français, ma mère parlait seulement en français. J'avais un vieux oncle qui avait venu rester avec nous autres. On parlait seulement en français. Tous les voisins, tous les petits amis, quand on revenait de l'école, on parlait en français. On parlait en français dessus la cour de l'école, quand ça ne nous attrapait pas. Ouais, si ça nous attrapait, après parler français, on était bapugés.
Le premier, la première fois, ça nous attrapait. Plus ou moins, on était punis. Des fois, on avait des lignes à écrire, qu'on n'allait pas parler français sur la table d'école, des affaires comme ça. Mais là, si tu étais attrapé encore, des fois, tu étais bûché. The Cajuns were not alone in the struggle to preserve their language and heritage. Their cultural counterparts, the Black Creoles of Louisiana, shared the same experience. Je sais qu'avec mon père et avec mes grands-parents, avec mes tantes et mes oncles surtout, ils étaient élevés à l'époque où il y avait beaucoup de pression, surtout, je crois, sur le monde de couleur, qu'il fallait que tout le monde parle anglais, que tout le monde devienne comme les Américains. The arrival of the railroad revolutionized travel in South Louisiana. Before the arrival of the railroad, everything was based on water communications.